අයිබෝවන් සුබ සන්ධ්‍යාවක් වේවා. තරු ලොවමං විදුනනේ සොයා යන නාම පාසල් තාරකා විද්‍යාඥයන්ට අත්දැක පිණිස කිංස්වුඩ් විද්‍යාලයේ මාධ්‍ය තාරකා විද්‍යා සංගමයේ සංවිධානය කරන ඇපොකැලිප්ස් දේශන මාලාවේ සිව්වන දේශනයේ සමාරම්භය සමගිනුයි ඔබ මේ එක්ව සිටින්නේ. ඉතින් අද අප සමග සම්බන්ධ වී සිටින ඔබ සියලු දෙනාම ගෞරවයෙන් යුතුව මේ හමුව වෙත පිළිගනු ලබනවා. ඉතින් වැඩසටහන ආරම්භ කිරීමට මත්තෙන් කෙටි දැනුම් දීම් කිහිපයක් සිදු කිරීමට අපට සිදු තිබෙනවා. පළවෙනි දැනුම් දීම තමයි තාක්ෂණික දෝෂයක් හේතුවෙන් අපගේ මෙම වැඩසටහන YouTube සමාජ ජාල මාධ්‍ය ඔස්සේ සජීවීකරණය කිරීම සිදුවන්නේ නැහැ. එය පටිගත කිරීමක් වශයෙන් අපගේ නිල YouTube නාලිකාව වෙත උඩුගත කරනු ඇති. ඒ වගේම දැනුවත් කිරීමට සිදු තිබෙනවා නැවතත් විදුලි විසන්ධි කිරීමේ කටයුතු ආරම්භ වී තිබෙන බැවින් සමහර ප්‍රදේශවල අප සමග සම්බන්ධ වෙන සහෝදර සහෝදරියන්ට විදුලිය ඇන හිටීමේ ගැටලුවක්, ඒ වගේම තාක්ෂණික උපකරණ ක්‍රියාත්මක කිරීම සහ අන්තර්ජාල සම්බන්ධතාවයවත් කාලීන කර ගැනීම පිළිබඳ ගැටලු පැන නැගී තිබෙනවා. ඒ සියලුම කාරණා පිළිබඳ කනගාටුව ප්‍රකාශ කරමින් ඒ වගේම ඔවුන්ට මෙම වැඩසටහනේ පටිගත කිරීම YouTube සමාජ ජාල මාධ්‍ය ඔස්සේ නැරඹීමට අවස්ථාව ලබා දීමට අපි කටයුතු කරනවා. ඉතින් ඒ ආකාරයෙන් කෙටි දැනුම්වත් කිරීම් කිහිපයක් සමගින් මේ සූදානම් වන්නේ ඇපොකැලිප්ස් දේශන මාලාවේ සිව්වන දේශනය ඔබ හමුවේ ගෙන එන්නට. ඉතින් දේශනය ආරම්භ කිරීමට මත්තෙන් හඳුනා ගන්නු අද ඔබ අප සමග තාරකා විද්‍යාවේ තවත් එක් මානයක් පිළිබඳ තොරතුරු බෙදා හදාගන්න අප සමග එකතු වන්නේ කවුද කියලා. තත්ත්ව විශ්ලේෂණය, ව්‍යාපෘති සහ සිදුවීම් කළමනාකරණය, බාහිර සම්බන්ධතා, ඩිජිටල් මාධ්‍ය සහ සංවේදන, තොරතුරු තාක්ෂණ සහාය, ශිෂ්‍ය පරිපාලනය සමග ඉහළ මට්ටමේ තාරකා භෞතික විද්‍යා පර්යේෂණ ඇතුළු ක්ෂේත්‍රවල විවිධ මානයන් ඔස්සේ ඉතාමත් සාර්ථක අන්දමෙන් ඇය කටයුතු කර තිබෙනවා. ඉතින් තම ශාස්ත්‍රපති උපාධිය ප්‍රංශයේ ජාත්‍යන්තර අභ්‍යවකාශ විශ්වවිද්‍යාලයෙන් ලබාගෙන තිබෙනවා. ඇය අභ්‍යවකාශ අධ්‍යයනය පිළිබඳ. ඉතින් වැඩිදුර කතා කිරීමකින් තොරව අපි ආරාධනා කරනවා ඇයට. ඇය නමින් කාවින්දි සිල්වා. ඉතින් ඔබතුමියටයි මේ ගෞරවනීය ආරාධනය. ඇපොකැලිප්ස් දේශන මාලාවේ සිව්වන දේශනය සමගින් අප සමග තොරතුරු බෙදා ගන්න. බොහොම ස්තුතියි introduction එකට. Thank you very much. මම පොඩි දෙයක් කියලා පටන් ගන්නම් මේ lecture එක. මගේ මේ lecture එක මම කරන්න හදන්නේ English වලින්. මොකද ගොඩක් මෙතන තියෙනවා content, වචන, statements, meanings ගොඩක් මම ඇත්තටම සිංහලෙන් දන්නේ නැහැ මොනවද මේකට කියන්නේ කියලා. ඒ වගේම තමයි දැනට International Language of Space English. ඉතින් මේ lecture එකෙන් පස්සේ ඔයගොල්ලෝ මේ තියෙන දැනුම අරගෙන space ගැන, astronomy ගැන නැත්නම් ඔයගොල්ලෝ දැනගන්න යන විෂයවල් ගැන තවදුරටත් ඉගෙන ගන්න යනවා නම් universities වලට නැත්නම් මේ industry එකේ job එකකට ඔයගොල්ලෝ යනවා නම් තවදුරට ඉගෙන ගන්න යනවා නම් English වලින් තමයි ඔයගලන්ට ඉගෙන ගන්න වැඩ කරන්න ඔක්කොම conduct කරන්න වෙන්නේ. ඒ හින්දා මම මේ කරන lecture එකේ ඔයගොල්ලන්ට මොනවා හරි තේරෙන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් ඕනම වෙලාවක chat එකේ දාන්න මම ඒක බලනවා. අන්තිමට ප්‍රශ්න හදි සිංහලෙන් ප්‍රශ්න අහන්න මම සිංහලෙන් උත්තර දෙන්නම්. මොනවා හරි දන්නේ නැති දෙයක් තියෙනවා නම් ඒක ලියා ගන්න නැත්නම් screenshot එකක් ගන්න. lecture එකේ අන්තිමට අපි ඒ ටික ඔක්කොම discuss කරමු. Alright, මම screen එක පොඩ්ඩක් share කරන්න. ඒ නැත්තම් මට කියන්න. So, අද lecture එකේ තියෙන්නේ කොහොමද අපි space කියන industry එක නැත්තම් කියන subject එකේ educational pathway එක හදාගන්නේ කොහොමද? නැත්තම් කොහොමද professional pathway එක හදාගන්නේ? ගත්තට පස්සේ මොනවද තියෙන job opportunities මොනවද තියෙන අනිත් opportunities අපිට ඉස්සරහට යන්න. මේක පටන් ගන්න කලින් I want to tell a little bit about myself, what I do, where I studied, all of that, and I want to tell here that these slides contain information that I have taken from the International Space University, where I studied from, and there's a little bit from the company that I work for, which is Space Hero. So to start with, where did I start my space journey?
It started with the astronomy club in my school. So like Kingswood College, my school did not have an astronomy club. So me and my friends, we started it so that we can do projects like yours and do conferences, workshops, quiz competitions, and all of that. After my school days, participating in a lot of astronomy outreach activities, I then wanted to study astronomy and physics. And that's when I did my first degree. While I did my degree, I still continued to do astronomy outreach, teaching kids, teaching people about space, about our universe, about anything that I also got to learn. I was then lucky to get to know about this university, which is called the International Space University. And it's in France, and they conducted space studies programs all around the world. And I was able to participate in one that took place in Australia. This is where I learned what I'm going to show you today. And I hope that it helps you also understand and also realize that space is a big industry, is a big subject that you can explore, and you have so many departments that you can choose and study and work in, and the opportunities are everywhere. After I worked and I studied with the International Space University, I also wanted to do their master's. I did my master's and I studied everything that is space. I chose a specialty called human performance in space, which I will tell you more about, where I studied how we train astronauts, how we do experiments in the International Space Station, and all of the cool things. And then eventually, I was able to work for a space company, which I am right now doing. During my space journey, I met a lot of interesting people and a lot of cool people, mainly astronauts who are my heroes. And, you know, one day, I'm sure many people in this lecture, including myself, want to become an astronaut. And meeting an astronaut is the direct motivation. And I'm pretty sure some of you already recognize some of these astronauts here. She's the first Korean astronaut, Dr. Soyeon Yi, and she's amazing, and she has taught the world so many lessons on like how to become an astronaut, especially growing up in a country and a region that's not very encouraging to you, especially if you're a woman in science. We have Italian astronaut Paolo Nespoli, Jean-Francois, a French astronaut, and we have Dr. Andre Kuipers, a Dutch astronaut from the Netherlands, and we have Dr. Jeff Hoffman, who is a NASA astronaut, and he was the one who actually helped fix the Hubble telescope. And then in the middle, my very favorite, I know some of you already know, this is Dr. Buzz Aldrin. He was the second man on the moon. And this was a few years ago when I was studying my undergraduate, and I saw this picture and I sat down and I thought, this is the closest I will ever get to an astronaut. But I was wrong. I actually met him. And one thing he shared with me when we were talking, I asked him what his favorite country is. And he did not know I was from Sri Lanka. So he told me it's Sri Lanka, and I was so happy and I was so surprised. And I asked him, why is your favorite country Sri Lanka? And he said his best friend lives there. And can you guess who his best friend was? It was Sir Arthur C. Clarke. So it was a very proud moment for me to know that Buzz Aldrin's favorite country was Sri Lanka, and his best friend, who Sir Arthur C. Clarke was, lived there, and he used to come to Sri Lanka very often. So I want you to know that Sri Lanka is very much connected to space in many, many ways, and we have so much influence. And if you also have the interest and passion to pursue space, to study space, I think you're in the right place. So before we get started, I want everyone to know this and take it into your mind that space is for everyone. It doesn't matter how smart you are, how people tell you you have to be number one in class, or you need to take A's and
only A's in school and only pass exams. No, you don't have to be like super smart. It's not for the smart people. It's for everyone who can understand space, who love to talk about space, and who are curious to learn more and to explore anything in this universe, even Earth and beyond. Space is expensive. We know that. It takes a lot of money to send something or someone to space. But don't compare it to how you're going to study space or how you can get involved with space. It is not for only the rich. There are so many companies, so many institutions right now that offer you scholarships, that want to help you, and have so many programs online, free, that you can study space and that you can get to know more about space. So money is really not a barrier if you want to work or if you study space. And the other thing is, especially here in Sri Lanka, we think that if you want to do astronomy, physics, astrophysics, space, you need to do either math or physics or biology or chemistry, which is not true. I did math, yes, but when I learned more about space and the opportunities, and when I went to the International Space Station, Space University, I met a lot of people who studied arts, who studied commerce, who studied IT, law, so many other degrees and so many other subjects that were not maths, physics, bio, or chemistry. So you can study anything you want, and you can enjoy studying anything you want and then connect it to space. And I'm gonna tell you how. So first of all, we should know that there are 7 disciplines in space, like 7 departments. Space applications, space engineering, space science, space humanities, space human performance in space, space management and business, space policy, economics, and law. Now, with some of these, you, I think, can already understand what these are, but let's dive in and see what they are. So I will start with space applications because this seemed to be the most closest to Sri Lanka and the region and how we can benefit from this department. So space application has everything that is meteorology, so climate, weather, anything that can look back at Earth, make sense, make science out of it, collect data, that is part of space applications. Navigation, position, location, and timing. That means like when you use GPS, when you use applications that use your position, for example, Uber, PickMe, all the applications that use your location basically, and that use time to track. So if you use like the COVID app that shows you these are the regions that have COVID patients, or these are the regions that have flood area, have droughts, these are all space applications. Military and national security. So military and defense is a big part of space, and they use a lot of satellite technology to navigate and to execute these military applications. Telecommunications, data transmission through satellites, so all the things that satellites do that we use on a day-to-day basis. I mean, even right now, we all are connected to space, our phones. That's through satellite applications and space applications. Remote sensing of Earth surfaces. So when you study geology, geography, all the maps that you see of your country, of the world, all of these things are remote sensing applications to map things. And then commercial space transportation. So if you want to send something to space, like a small CubeSat, a payload, just to send something to space, that also involves space applications and how to build it and things like that. And this is a very popular area, and many countries and regions in the world already have space applications in their education curriculum. And I think countries like Sri Lanka would
definitely benefit because we have a big agricultural sector in Sri Lanka. We have big research communities that can use space applications and, you know, help the community, help the country, and also drive the economy. So if you have ideas on using space applications, please think about it. And especially in Asia and in Europe, there are a lot of universities that help you study space applications and satellite technology. We have space engineering, which is very self-explanatory. Everything that is engineering. So you can have like space systems, mission analysis, the supply chain of sending something to space and getting it back. How to design a payload, on what do you actually send to space, how do you build it here, and all the aspects of like the calculations, the material that you use to build, all of these things fall under space engineering. A very common major in space engineering is aerospace engineering, which a lot of people do. These days, there's also mechatronics engineering, there's AI, and all sorts of engineering, even civil engineering. I have a friend that studied civil engineering and then later converted it to space civil engineering. And right now she's studying on how to build buildings on the moon and on Mars. So you can be an interplanetary civil engineer. You really have to put space before the title of engineering, and it's already there, and people are studying and people are doing a lot of work in there. So just go on Google if you're interested in engineering and you had your thoughts of becoming an engineer. You can put space engineer, you can put planetary engineer, and you will have so many opportunities and things coming up. Space science is also very popular. Right now, this lecture series and what King's College does about the astronomy outreach program is under space science. So everything that is astronomy, astrophysics, astrobiology, cosmology, anything that we learn of theory that we can experiment, observational astronomy, all of these things fall under space science. So the foundation or the basis of space is mostly based on space science. And that's how my foundation started. And I think a lot of people in Sri Lanka and students, they connect with space through space science. But don't forget, it's one of the disciplines in space, not the only one. So keep that in mind. And of course, as you know, there are so many universities out there, from bachelor's to master's to PhD, that have space science. And this is the most common department and the most oldest one as well. So there are plenty of opportunities, plenty of scholarships given by countries and by universities for you to study space science. We have space humanities. This is a very interesting one. So the philosophy of space, the ethics, the art, the communication of why do you want to go to space? Why do you want to send something to space? Why are we exploring space? All these things fall under space humanities. To understand the basic motivation for space activities. Why do you spend so much money? Why do you not spend it on other things? Justification on why we have to pursue space as a human species. How do you educate people on space? Outreach and education. Activities that you conduct with students, with young adults on the importance of space, the knowledge of space. How space has an impact on our culture, on our society. Sri Lanka and the Sri Lankan culture in general, with all the religions involved, has a big connection to space. All the religions, all the four main religions that we have here in Sri Lanka have a connection to space. Their stories are based with the movement of the moon, movement of the sun, the positioning of the stars, and these are all, space connections that we have, and they fall under space humanities because it shows, even in history, how well connected we were and we are to space. And by doing this, we enable new visions and new reasons to
why we should be exploring space and how we can inspire future generations to keep studying and work in the space industry. Human performance in space. Now, this is what I mentioned in the beginning, my specialization when I was doing my master's. This is about studying and about knowing the biological, the physiological, and the psychological factors that impact human space travel. As humans, how can we survive in space? What does it take to go to space? How do we live there? How do we eat, breathe, drink? How do we behave like we behave on Earth? It's a challenge, because as we all know, in space is microgravity. We are all used to gravity. Our bodies are used to being in gravity. So when that is removed, our bodies kind of go crazy, So we have to make sure that we exercise, we counteract so that our bodies don't suffer in microgravity. So all these things you can learn and you can study in human performance in space. We understand then the challenges that are related to humans when we do space activities. If we go 7 days to space, it's a different condition. If we go for a month to space, it's a different condition. If you want to go for 6 months, for years, there are astronauts that have stayed in the International Space Station for more than a year. All these things have an impact on our body, and we need to study more and learn more about how these things work. If one day, at some point, we will go to Mars, we need to know what's going to happen to our bodies and avoid anything that is challenging and negative. We can also study about space food, space medicine, and space hygiene, which are really new topics and very interesting ones. There are companies out there that make space food. You can go online and order space food, and you can test them and try them yourself. There's space medicine, because that's a big aspect. You need to be fit, you need to be healthy when you go to space, and all these things fall under medicine. And when you study medicine in microgravity and in space, you also understand how medicine works down here on Earth. And that's a big part in human performance in space, because you can also understand how we can live better here on Earth. And one thing about human performance in space, so if you want to be a doctor, you can also be a flight surgeon or an astronaut doctor. So once you study medicine and you learn all that stuff, you can do space medicine as a specialty, and you can work with astronauts, treat astronauts, and become a space doctor. That's actually a job. We have space management and business. This is everything regarding business, regarding marketing, communications, public relations, entrepreneurship, and startups. If you want to start your own company and you have a space idea that can work, it falls under this department. How do you raise money for your company? How do you make money? How do you invest if you have money? How do you hire people? What are the job opportunities that are out there? And how do you do all these type of market research that help you build a business in space or about space? And this is a very big area right now, because as you should know, space is one of the most fastest growing industries in the world. There are millions, not millions, actually a couple of thousands of space companies, but close to 1 million people that also work in the space industry. And it's because of the businesses and the institutions that are created here for space business. This is a very interesting department. It's called Space Policy, Economics and Law. And this is about studying the law of space. What are the space treaties, the law behind, can we just go to the moon? Can we just build a house there? Who can go to the moon? Which area in the moon can we go to? Can we build a fire there? What can we do? All these things fall under space law. And imagine one day if we all go to Mars,
what is the language we are going to speak? What is our religion? Is there going to be a religion? How are we going to talk to each other? How are we going to live? What are the rules? All these things fall here. And a space lawyer is a really cool job. I have many friends who are space lawyers. So if you want to study law, just criminal law, the local law, go to Sri Lankan Law College, but you want to do a specialty, and that's space law, then you can study about how space agencies work together, what it takes to send someone to space, because right now there are only a limited number of space agencies that can send an astronaut to space. So if a Sri Lankan wants to go to space, how do we go to space? Do we have a space agency? Unfortunately not. But all these things fall under the space law. So we need to create more opportunities, but don't get discouraged. There are so many private companies that send people to space, and as Sri Lankans, we are included and we can go through them. So we don't need a space agency, but if we have one, that's also great. International relations and collaborations. How can countries work together in space? We know the International Space Station is a great example of international collaboration. The Japanese Space Agency, the American one, NASA, the European Space Agency, the Canadian Space Agency, the Russian Space Agency, all of these work together with the International Space Station. And now there are many more coming up that work together. And more and more private companies also come and give these opportunities for countries that don't have a space agency. So yeah, these are the departments of space, and I think I kind of went through all of them. Again, all these departments are not new. They are already existing in the world. There are universities that offer these programs and offer these subjects. Don't just think about the countries we hear about. NASA is just one space agency, and we have about 74 in the whole world. And if your aim is to one day, as a dream, go to NASA and work, it's okay to have that dream. It's a really good push and motivation, but know that it's not the only place and it's not the only opportunity. There's so many out there, and focus on countries that are also nearby to us. A lot of Asian countries like Japan, China, South Korea, even India have many great opportunities when it comes to space. And they're more open to accepting and to collaborating with someone from Sri Lanka than you go all the way across to America. It's not the only place, so don't think about it like that. You can even explore Europe. There are so many countries in Europe that are willing to help and willing to promote space for students. So if you want to study space and you want to pursue this, there are a lot of opportunities. As I said, the International Space University is a good place to start. Unfortunately, they don't have any undergraduate programs. They have postgraduate programs. So you could, explore, follow them on Instagram or Twitter. Okay, I think someone's using the screen. Maybe the host can turn that off. Okay, thank you. And Space Hero is the company that I work for, and you can follow them on Facebook, Twitter, and Instagram. This is a private space and media company that will have a TV competition on how we're going to send someone to space, how you can compete and win this competition. So if you want to become an astronaut and you can speak good English, you can understand English and communicate, and you are 18 years and above, you can apply for this competition. The applications will be open next year. So keep an eye and stay connected with me, because I definitely want some Sri Lankans being there. All right, and then of course,
follow me, connect with me on wherever you are. If you have any questions, any comments, if you need help from me, if you need any guidance or advice, I'm here and I'm always willing to help because I was there where you guys are a few years ago. So I completely understand the curiosity and the struggle. Yeah, I think that's kind of about it. Happy to take any questions. Okay, I have a question on the chat. It says, what are the qualifications for astronomy university in Asia? Okay, so astronomy, you can study as part of physics or part of biology or chemistry. Sometimes there are other ways to study with geology as well. And the qualifications can be different. I think it's better and it's helpful if you have chemistry, physics, biology, or math as A-levels, because in Asia, it's the same system as Sri Lanka. And if you want to do a science degree, they kind of ask you for a science background. So if you want to study astronomy in Asia, I think don't forget that also Australia can be part of Asia, and you can explore a lot of universities there as well. It's a little bit expensive in Australia compared to other parts of Asia, but I think there are many astronomy programs, especially in Japan. You might have to learn the language, but I heard learning Japanese is fun. So maybe you can give it a try. And also Vietnam is a good country. They also have a big space program, and also the Philippines. Okay. I think with A-level commerce, what you can do is, I had another question, if you can go with commerce. I think you can go towards space with commerce, but you need to look it up into the aspect of like, maybe which part of commerce is it? Is it like finance? Is it like accounting? Is it the business aspect of business development? Is it the marketing aspect? Which part of commerce are you referring to, or which part do you like? If you pick one topic or pick one, I guess, department in commerce, then you can connect it with space. But I think you have to do your own type of research on kind of understanding how you can connect space with the subject that you like. මටත් සමාවන්න හමුවේ රැඳී සිටින සියලු දෙනාටයි මේ දැනුම් දීම ඔබට යම්
අද දින සිදු කරන ලද දේශනය හා මේ තාරකා විද්‍යාව සම්බන්ධ ගැටලු පවතිනම් chat box එක හරහා විමසීම සිදු කර හැකි. ඔබට සිංහල හෝ ඉංග්‍රීසි ඕනෑම මාධ්‍යයක් භාවිත කරලා ඔබට තියෙන ප්‍රශ්නය යොමු කරන්න පිළිතුරු අදින් සූදානම්. ඉතින් ඔබට ආරාධනා කරනවා ඔබේ තිබෙන ගැටලු chat box එක හරහා යොමු කරන්න ලෙසට. තව question එකක් තියෙනවා, can agriculture be part of space? Agriculture is a big part of space. Space agriculture කියලා department එකක් තියෙනවා. දැන් කොහොමද අපි හාන්දේ නැත්නම් even අඟහරු වල වගා කරන්නේ කොහොමද කියලා. මොකද අපි settlements, colonies හදන්න පටන් ගත්තොත් අපිට හැමතිස්සෙම පෘථිවියෙන් කෑම අරගෙන යන්න බෑ. ඒකට ගොඩක් වියදමක් යනවා, process එකක් වැඩි, එතනට යන supply chain එක it doesn't make sense to do that. So we have to learn how to grow in space. And දැනට international space station එකේ වගා කරනවා අන්තන එළවලු, සලාද, අල, ඒ වගේවා ඔක්කොම වගා කරලා බලනවා කොහොමද ඒවා හැදෙන්නේ, කොහොමද ඒවා හැදුනට පස්සේ වෙන පස් ජාතිත් එක්ක ඒවා වැවෙනවද නැත්නම් ඒවා මැරිලා යනවද, කන්න පුළුවන්ද, ඒවා ඔක්කොම බලනවා. and මම හිතන්නේ යුනිවර්සිටිස් දෙක තුනක් තියෙනවා යුරෝප් වල මේ space agriculture ගැන වැඩිපුරම experiments කරන. ඒ කියන්නේ පෘථිවිය හදන්න පුළුවන් microgravity environment එකක්, space එක වගේ environment එකක් හදන්න පුළුවන්. greenhouses වගේ concept එකක් ඒක. temperature එක control කරන්න පුළුවන්, පස් වර්ගය control කරන්න පුළුවන්. ඒ වගේ space environment එකක් recreate කරන්න පුළුවන් here on earth. ඒක කරාට පස්සේ එතන ඊට පස්සේ වගා කරලා අපිට බලන්න පුළුවන් ස්පේස් එකේ කොහොමද මේක මේ කොහොමද වගා වෙන්නේ කියලා. ඒ වගේ එක්ස්පෙරිමන්ට්ස් ගොඩක් යනවා. ඒ අනික ස්පේස් ඇග්‍රිකල්චර් වගේම මම හිතන්නේ ලංකාවේ වගේ කන්ට්‍රීස් වලටත් ගොඩක් බෙනිෆිෂල්. මොකද ඒවා එතකොට අපිටත් යූස් කරන්න පුළුවන් agricultural purposes වලට. astrobiology courses තියෙනවද ලංකාවේ universities වල කියලා question එකක් තියෙනවා. මම දන්න තරමින් සබරගමු university එකේ, කොළඹ university එකේ තියෙනවා. හැබැයි full degrees නෙමෙයි. මේක මම හිතන්නේ physics special එකක් කරන්න ඕනේ. නැත්නම් මම හිතන්නේ science special එකක් කරන්න ඕනේ. physical එකක්. ඒකේ courses නැත්නම් modules ගන්න පුළුවන් astrophysics සම්බන්ධයෙන්, astrobiology සම්බන්ධයෙන්. astrobiology සබරගම යුනිවර්සිටි එකේ තමයි තියෙන්නේ. කොට හොයලා බලන්න ඕනේ, මට හරියටම ෂුවර් නැහැ. හැබැයි ගොඩක් organizations තියෙනවා, ශ්‍රී ලංකා SEDS, Space Club American Center, SGAC කියලා private organizations තියෙනවා දැන් ලංකාවේ space ගැන ගොඩක් promote කරන. ඒගොල්ලන්ගේ තියෙනවා lecture series එකක්. ඒවට මම දැකලා තියෙනවා astrobiology වගේ topics ඒගොල්ලෝ ගොඩක් discuss කරනවා. ඒ organizations වලට join වෙන්න. මොකද ඒගොල්ලන්ට ගොඩක් international support එක තියෙනවා. international connections තියෙනවා. එතකොට ඒගොල්ලන්ගේ lectures කරන්නේන ගොඩක් කට්ටියගේ knowledge එක ඕගොල්ලෝ වගේ කට්ටියට ගොඩක් වටිනවා. තව question එකක් තියෙනවා life on Mars ගැන. life on Mars කියන්නේ හරිම ලොකු ටොපික් එකක්. ඒක ඕනම කෙනෙක්ට දැන් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. මොකද 2030 2035 කියන අවුරුදු වගේ වෙද්දී ඊලොන් මස්ක් ඔයගොල්ලෝ දන්නවා කවුද ඊලොන් මස්ක් කියන්නේ කියලා SpaceX එකේ boss මාස් වලට යන්න try කරනවා. ඉතින් මෙතන ඉන්න කට්ටියත් මාස් යන්න කැමති නම් 2030 2035 වගේ වෙද්දී ready වෙන්න. මාස් ගැන ඉගෙන ගන්න, මාස් ගිහිල්ලා මොනවද කරන්න ඕනේ කියලා දැනගන්න. මේ අපි හැමෝටම ඉන්ටර්නෙට් තියෙනවානේ. ඒක අපි mindful විදිහට පාවිච්චි කරමු. ගොඩක් ඉගෙන ගැනීමේ purposes වලට යොදා ගන්න. YouTube වල ගොඩක් තියෙනවා programs, channels තියෙනවා space ගැන කතා කරන කියලා දෙන lecture series තියෙන
ඒව ගැන ඔක්කොම බලන්න. මොකද ඒක තමයි හොඳටම ඉගෙන ගන්න පුළුවන් ක්‍රමය. What are the benefits of astronomy Olympiads? Good question. මමත් astrophysics Olympiad කරා. ඒකෙන් තියෙන benefit එක තමයි astrophysics කියන පැත්ත. නැත්නම් space science කියන පැත්ත ගැන අපි ගොඩක් දැනුමක් වෙනවා. ගිහිල්ලා exam එක කරලා pass වෙන එක නැත්නම් exam එක කරලා medal එකක් දිනන එක නෙමෙයි astronomy Olympiad එකේ තියෙන වැදගත්කම. ඒකෙන් අපි මම astrophysics Olympiad කරද්දී ඒ කාලේ Royal College එකයි නාලන්ද College එකයි ගොඩක් workshops කරා, ගොඩක් classes කරා. ඉතින් ඒ වලට ගියාම අපි ඒවල කතා කරන topics උයි අපි ඉගෙන ගන්න ඒවායි ඒ ඔක්කොම ගොඩක් වැදගත් වෙනවා අපේ curiosity එක develop කරගන්න. මොකද space කියන්නේ එකම දේ හැමදාම ඉගෙන ගන්න subject එකක් නෙමෙයි. ඒක හැමතිස්සෙම වෙනස් වෙනවා. ඒ හින්දා ඒකට අපේ මනසත් prepare වෙලා තියෙන්න ඕනේ. කොහොමද එච්චර information ගොඩක් අපි මේ absorb කරගන්නේ, ඒක process කරන්නේ. ඒ ඔක්කොමලා. ඉතින් astronomy Olympiad exam එකට නැත්නම් ඒ වලට කියලා සහභාගී වෙන එකේ benefit එක තමයි ඔයාගේ mentality එක, ඔයාගේ brain capacity එක ගොඩක් ඒ විදිහට prepare වෙනවා. ඔයගොල්ලෝ ගොඩක් ඉගෙන ගන්නවා ඒව ගැන. ඒක තමයි මම at least ගත්ත benefit එක. Another good question. Do we need US citizenship to work in NASA? Unfortunately, yes. So, to work at any space agency that is government, NASA is a government space agency, you need to be a citizen or a resident in the US. Just because you go to the US, study karanna giyata, nikam visit ekකට giyata, normal visa එකක් එක්ක NASA එකේ වැඩ කරන්න බෑ. You have to study, you have to do a PhD, you have to get the American residence or the citizenship. මොකද financial reasons ගොඩක් තියෙනවා මේ government agencies වලට. ඒගොල්ලන්ගේ rule එකක් තියෙනවා. තමන්ගේ government එක තමන්ට සල්ලි දෙනවා නම් project එකක් කරන්න වෙන රටකින් කට්ටියව hire කරන්න බෑ. ඒක tax financials ඒ වලට එකද වෙන්නේ නැහැ. ඒ හින්දා අනිවාර්යෙන් citizenship එක තියෙන්න ඕනේ. Internship කරන්න පුළුවන් NASA එකේ 3 months මම හිතන්නේ කරන්න පුළුවන් වෙන university එකක ඉගෙන ගන්න ඕනේ. හැබැයි ඒ university එකෙන් ඔයාව promote කරන්න ඕනේ NASA එකේ internship එකක් කරන්න. Unfortunately, that's the only way as a Sri Lankan citizen you can work at NASA. මම මෙතන chat එකේ මගේ email එක දාන්නම්. මොකද මෙතන දැන් ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා. නැත්නම් මම ආයි පොඩ්ඩක් මගේ screen එක share කරන්න. That's easy. යටම තියෙන්නේ මගේ email address එක. ඒකට ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් එවන්න. තව මට documentaries questions වගේක් තියෙනවා කියලා chat එකේ තියෙනවා. ඒවත් ඒකට එවන්න. මම බලලා reply කරන්නම්. Another question, what is the reason that you like Mars from when I was small? I liked space a lot. It was the curiosity. මට මාර විදිහට ආසයි හිතුණා ස්පේස් ගැන ඉගෙන ගන්න, ඇස්ට්‍රොනොට්ස් ලා ගැන ඉගෙන ගන්න, ඒගොල්ලෝ මොනවද කරන්නේ කියලා හොයලා බලන්න. ඇයි අපි එහෙම දෙයක් කරන්නේ? ඇයි අපි මෙච්චර effort එකක් කරලා මෙච්චර සල්ලි වියදම් කරලා ඇයි අපි මෙහෙම ස්පේස් කියන එකක් පර්සියු කරන්න කියන එක ගැන මට ගොඩක් curiosity එකක් තිබ්බ පොඩි කාලේ ඉඳන්ම. ඒක තමයි basis එක උනේ. ඒ වගේම තමයි ගොඩක් මට තේරුණ විදිහට අපි මිනිස්සු වශයෙන් ගොඩක් ස්පේස් වලට අපි කනෙක්ටඩ්. මම කිව්වා වගේ history එක, culture එක, religion එක ඒවා ඔක්කොම all connected to space. ඉතින් ඒකත් reason එකක් වුණා. space කිව්ව ගමන් කවුරු හරි කතා කරන්න පටන් ගන්නවා. අපි කවුරුත් නොදැන හිටියත් ඒගොල්ලන් space එක ගැන කිව්වොත් නැත්නම් තරුවක් ගැන කතා කරොත්, rocket එකක් ගැන කතා කරොත් අනිවාර්යෙන් ඒගොල්ලන්ව සතුටු වෙනවා, curious වෙනවා, excite වෙනවා. ඒ reason එක හින්දා space කියන දේ ගොඩක් pursue කරන්න
මට හිතුණා. Any recommendations on astrophysics books? ඒක නම් මම පොඩ්ඩක් බලලා මේ කියන්න ඕනේ. Can you please email me? මට මේ message එකෙන් වෙක්කිනා. මේ මොකද දැන් අලුත් versions ගොඩක් ඇවිල්ලා දෙනවා. අලුත් ගොඩක් හොඳ පොත් ඇවිල්ලා තියෙනවා astrophysics ගැන. ඒ හින්දා ඒක පොඩ්ඩක් හොයලා බලලා කියන්න ඕනේ මොකක්ද හොඳම පොත කියලා. Especially if you're going to buy it. හැබැයි මේ දවස්වල libraries වල තියෙනවා නම් 2019, 18 වගේ ඉඳන් පොත් ඒවත් still up to date. use කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ගොඩාක් පරණ ඒවා ගන්න එපා. මොකද ඒවල තොරතුරු up to date නැහැ. numbers වැරදි වෙන්න පුළුවන්. අපි දැන් මේ දවස්වල හොයාගන්න theories develop වෙලා තියෙන පුළුවන්. අලුත් theories තියෙන පුළුවන්. ඒ හින්දා මේ පරණ පොත් ගොඩක් ගන්න එපා. 2018 19 above වගේ ඒවා ගන්න. technical question එකක් තියෙනවා. ස්පේස් එකේ කෘත්‍රිම ගුරුත්වාකර්ෂණයක් ඇති කරන්න පුළුවන්ද? දැන් ගොඩක් මූවිස් බලන කට්ටිය ඉන්නවා නේද මෙතන. ඒගොල්ලන්ට තමයි මම හිතන්නේ මේ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ. මොකද අනිවාර්යෙන් මූවිස් වල අපිට පෙන්නනවා කෘත්‍රිම ගුරුත්වාකර්ෂණය ඇති කරන්න පුළුවන් කියලා. ඒක හරිම අමාරු කර්තව්‍යයක්. ඒක එකපාරටම ස්විච් එකකින් කරන්න බෑ ඒක. ඒකෙන් ගොඩක් ISS එකේ International Space Station එකේ මම හිතන්නේ කම්පාර්ට්මන්ට් එකක් තියෙනවා. කෘත්‍රිම ගුරුත්වාකර්ෂණය පොඩි දුරකට ක්‍රියා කරන්න පුළුවන් එක. හැබැයි ඒකට මම හිතන්නේ දැනට අපිට අභ්‍යවකාශයේ ඉච්ඡර ටෙක්නොලොජි එකක් නැහැ. ඒවා පෘථිවියේදී ටෙස්ට් කරනවා කොහොමද ඒ වගේ ඒවා හදන්නේ ඒවා කරන්නේ ලැබ් වල ඒවා බලනවා කොහොමද කරන්නේ කියලා. හැබැයි ඒක දැනට theoretical concept එකක් විතරයි අපි මූවිස් වල පේන. හැබැයි ඒක මම හිතන්නේ තව අවුරුදු කිහිපයකින් possibility එකක් වෙන්න පුළුවන්. තව එකක් තමයි කියන්න ඕනේ මම ඔයගලගේ ප්‍රශ්න වලට හරිම කැමතියි really good questions මේ වගේ ප්‍රශ්න තියෙනවා වගේම ඔයගලන්ට ගොඩක් මට පේන හිට ගොඩක් ආසාවක් තියෙනවා ස්පේස් ගැන ඉගෙන ගන්න astronomy ගැන engineering ගැන ඔක්කොම ගැන ඉගෙන ගන්න ඒ වගේම ඔයගොල්ලෝගේ යාළුවන්ට දෙමව්පියන්ට ඔයගලන්ට සපෝට් කරන ඕනම කෙනෙක්ට කියන්න ඔයගලන්ට ස්පේස් ගැන ඉගෙන ගන්න කැමති ඒක පර්සියු කරන්න කැමති කියලා. මොකද ඒක කියන්න තමයි කට්ටියත් ඒ ස්පේස් ගැන දැනුවත් වෙන්නේ. අපි කියන්නේ නැත්නම් අපේ what are our dreams, what do we want to do, how can we achieve things ඒව කියන්නේ නැත්නම් අපිට එහෙම සපෝට් එකක් හම්බෙන්නේ නැහැ. අපේ වටේ ඉන්න කට්ටිය especially friends ලා family ඒගොල්ලෝ කොටම බය වෙන්න එපා. තමන්ගේ ආසාවල් කියන especially මේ වගේ ඉගෙන ගන්න දේවල් ගැන මේ එතකොට තමයි ලොකු සපෝට් එකක් ඔයගලන්ට හම්බෙන්නේ. So yeah, any more questions තියෙනවද? තව ප්‍රශ්න? හොඳ ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා medical සහ human performance related එකක්. සනීපාරක්ෂක කටයුතු කරගන්න අපහසුයි නේද ස්පේස් එකේ කියන. Yes, space medicine හරහා අපි අඳුනගෙන තියෙනවා මේ වගේ මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් කියලා. මොකද ස්පේස් වලට ගියාම again microgravity හින්දා අපේ ඇඟවල් වෙනස් වෙනවා.
ගුරුත්වාකර්ෂණ බලය නැති හින්දා අපේ blood flow එක muscles bones ඒවා ඔක්කොම වෙනස් වෙන්න පටන් ගන්නවා. ලොකුවට නෙමෙයි පොඩ. එහෙම වෙද්දී අපේ ඇඟ ඇතුලේ තියෙන අනිත් organs අනිත් systems ඒවටත් බලපානවා. and දැනට ගිහිලා තියෙන astronauts ලා අතරින් මං හිතන්නේ 600ක් ගිහිල්ලා තියෙනවා astronauts ලා 600 අතරින් බොහොම අඩු ප්‍රමාණයක් තමයි ගැහැණු astronauts ලා ගිහිල්ලා තියෙන්නේ. එහෙම ගිහිල්ලා තිබ්බහම ඒගොල්ලන්ගේ bodies අපි understand කරගන්න. මොකද of course female body male body කියන්නේ bodies වර්ග දෙකක්. ඒතකොට ඒවල functioning වර්ග දෙකක්, දෙන requirements වර්ග දෙකක්. ඒ වගේ අපිට දැනට ගොඩක් science facts, science experiments, data මදි. මේවා ගැන conclusion එකකට එන්න. හැබැයි අපි දන්නවා මේක ලොකු ප්‍රශ්නයක් කියලා. ඒ හින්දා දැනට medicinal usage තමයි use කරන්නේ මේක avoid කරන්න නැත්නම් ඒක compromise කරන්න. මොකද of course space වල ගියාම space hygiene කියන එක ලොකු ප්‍රශ්නයක්. ස්පේස් කියට පස්සේ නාන්න බෑ, ගොඩ දාන්න බෑ, එක වෙන ක්‍රම සහ විදි තියෙනවා ඒව කරන්න. එතකොට ඒවට අමතරව ගොඩක් චැලෙන්ජ් එකක් එන අනිත් දේවල් තියෙනවා නම් මේ වගේ ඒවා අපි ඔක්කොම අවොයිඩ් කරගන්න තමයි හදන්නේ. එතකොට ඒවට ගන්න ඕන මෙඩිසින් තියෙනවා නම් අපි ඒවා පාවිච්චි කරනවා, එක්සර්සයිසස් තියෙනවා නම් ඒවා කරනවා. ගොඩක් දුරට අවොයිඩ් කරගන්න. තව ක්වෙස්චන් එකක් තියෙනවා Mars civilization ගැන. When will Mars civilization become a reality? මං හිතන්නේ at least 10-20 years. ඒ වගේ ගොඩක් දුර නෙමෙයි මේවා තියෙන්නේ. I think it will happen very soon. So and I think you also can be part of it. Another good question. Can't we build a space agency for Sri Lanka? I think we can. And I think we should. Not to send, someone or something to space, but Mangogalana Penwage space for the departments, space agency එකක් කරන්නේ astronauts ලා යවන එක විතරක් නෙවෙයි. Technology develop කරනවා, research කරනවා, policies create කරනවා. ඒ වගේ අපිට ගොඩක් දේවල් කරන්න පුළුවන් space agency එකක් තිබ්බොත්. හැබැයි ඒකට ගොඩක් foundation එකක් තියෙන්න ඕනේ, ගොඩක් outline එකක් තියෙන්න ඕනේ. And මම දන්නේ අපි space agency එකක් හැදුවොත් ඒක Ministry of Science Technology ද වැටෙන්නේ, ඒක වැටෙන්නේ වෙනම ministry එකක් යටතේද. I think දැන් තියෙන ප්‍රශ්නත් එක්ක මම හිතන්නේ space agency එකක් හදන එක නම් හෙට අනිත් වෙන වැඩක් නෙවෙයි. I think it will take some time, probably a few years, but I think for sure Sri Lanka should definitely have a space agency. මොකද අපිට ගොඩක් තියෙනවා space influencers. මම කියවගේ ආතසි ක්ලාක්, මේ ලංකාවේ පිහිටීම, ලංකාවේ history එක, ඒවා ඔක්කොම ගත්තහම අපි space nation එකක් වෙන්න ගොඩක් අපිට factors තියෙනවා. ඒ හින්දා අපි අනිවාර්යෙන් space agency එකක් තියෙන්න ඕනේ, and we should definitely build one. and ඒක කලින් ඒ කියලා හිතනවා. If I want to become an astronaut, what should I do for A-levels? You can do anything. Astronaut කෙනෙක් වෙනවා කියන එකේ criteria එකක් නැහැ. ඒක නිකන් හරියට රටක president කෙනෙක් වෙනවා වගේ එකක් තමයි. රටක president කෙනෙක් වෙනකොට of course it's good politics දන්නවා නම්, international relations දන්නවා නම්, languages රටේ කතා කරන ඒවා ටික දන්නවා නම්, history දන්නවා නම්,
එක ලොකු උදාවක්. ඒ වුණාට ඩොක්ටර් කෙනෙක්ටත් ප්‍රෙසිඩන්ට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්, ඉංජිනේර් කෙනෙක්ටත් ප්‍රෙසිඩන්ට් වෙන්න පුළුවන්, බිස්නස් ඇනලිස්ට් කෙනෙක්ට, තමන්ගේ CEO කෙනෙක් තමන් ජොබ් බිස්නස් එකක් රන් කරනවා නම්, ටීචර් කෙනෙක්ට ඇස්ට්‍රොනොට් කෙනෙක් වෙන්න පුළුවන්. There are so many teachers who have gone to space. ඒ වගේ occupation එක limit වෙන්නේ නැහැ to become an astronaut. So ඇත්තටම A levels ඕනම දෙයක් ඉගෙන ගන්න, හොඳට ඉගෙන ගන්න පුළුවන් දෙයක් ඉගෙන ගන්න. A levels වලදී higher education එකත් එහෙමයි. මම දන්න ගොඩක් කට්ටිය ඉන්නවා එකේ ඕනම ජාතියේ ඩිග්‍රී එකක් කරලා දැන් ස්පේස් ඉන්ඩස්ට්‍රි එකේ වැඩ කරනවා. හොඳ තනතුරක් තියෙනවා. So yeah, ඕනම දෙයක් ඉගෙන ගන්න පුළුවන්. I want to be an inventor. Can I be an inventor and astronomer both? Yes, you can be both. You can be an inventor because an inventor is basically inventing anything and creating new things, discovering new things. Yes, and an astronomer, of course. But while you are an astronomer, you are looking for new things. You are trying to look for possibilities. So you can be an inventor, astronomer. You can even be any other more things that you want to be. So there's another question. What happens if someone goes to space and dies? Well, if someone goes to space and die, you don't put them in space. You bring them back on Earth, and you bring them to their country, their agency, wherever they come from. If they're going for an age, if they came from an agency representing an agency, then you send them back to the agency, to the country. But it's unfortunate if somebody dies in space, of course, but and people have died in space and also coming back from space. So yeah, it's an unfortunate thing, but if you thought that you will just put them in space and come back to Earth, no, we don't do that. We bring them back. There is another one. What is the best degree to do after A-levels to become an astronomer? It depends. If you want to pursue through astrophysics, then of course something that is physics related, something that is math related will help you more because you're going towards the more calculative side of things. But if you want to be an astronomer that studies life and biology in other planets, in exoplanets, for example, then going through biology or chemistry is a good pathway. So it really depends if you want to do experimental, theoretical, or observational. Mostly if it's observational and theoretical, physics is a good one. But if it's experimental and research, as I said, biology related, I think biology is the good one. Are there any missions to explore the edges of the universe? I mean extraterrestrial and alien life? Yes.
So a few years ago, we had a lot of budget to do this. I don't know if you know, but there was a big mission called SETI, the Search for Extraterrestrial Intelligence. And this mission was dedicated to explore the edges of the universe and find extraterrestrial life. Theoretically, this is a very hard job and a almost impossible mission because with our technology, with what we have right now, going to the edge of the universe is not so easy, especially when we can't define what the edge of the universe is. But there's a few missions right now also still ongoing to find extraterrestrial life, but we haven't found anything yet. Can you please explain a little bit on binary stars? Yes, binary stars is what I studied for my undergraduate. So 70% of our night sky is actually made of binary stars. So binary stars means two stars together. They are a star system that revolves around each other, and you do these experiments and you observe them and you evaluate how their life is, how they perform in space, how their life cycle is, all these things. But binary stars can be of very different ones. Some binary stars have black holes, some have red giants, some have white dwarfs. They have really interesting physics going on there, and it's a very big topic that astrophysicists these days discuss and also explore and experiment on to see what their life is. But if you want to know more about binary stars, do Google, go on YouTube or Encyclopedia and read about binary stars. They have really, really good videos that explain the physics behind it, and it's a very interesting concept. I think we're getting almost to the end of it, so I will pass the floor back to the hosts and to the organizing committee. Thank you very much. ඉතින් මේ ආකාරයෙන් තමයි අපොකැලිප්ස් දේශනමාලාවේ සිව්වන දේශනය සමාප්ත වන්නේ. ඉතින් විශ්වාස කරනවා අද අපත් සමග සම්බන්ධ වුණ ඔබ සියලු දෙනාට ඔබගේ අභ්‍යවකාශය තාරකා විද්‍යාව හමුවේ ඔබගේ ඉදිරි කටයුතු මොන ආකාරයෙන්ද සැලසුම් කරගත යුත්තේ අභ්‍යවකාශය සම්බන්ධයෙන් කටයුතු කරන්නට ඔබට මහඟු තොරතුරු රාශියක් දැනගන්නට ලැබෙනට ඇතයි කියලා අපි විශ්වාස කරනවා. ඉතින් අද අප සමග කාර්යබහුලත්වයෙන් වුවත් අද අප සමග මේ කාල වේලාවෙන් කරගෙන අප සමග තොරතුරු බෙදා ගන්නට එකතු වුණ ඔබතුමියට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. කිසිදු තාරකා විද්‍යා සංගමය මෙන්ම අද අප සමග අපොකැලිප්ස් දේශනමාලාව සමග සම්බන්ධ වී සිටින මේ සියලු දෙනාම වෙනුවෙන් කවින්දි සිල්වා ඔබතුමියට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද අපිත් සමග එකතු වෙලා මේ විදිහට අභ්‍යවකාශය පිළිබඳ අභ්‍යවකාශය සහ අපගේ තාරකා විද්‍යා ක්ෂේත්‍රයේ ඉදිරි ගමන පිළිබඳ අප වෙත යාවත් කාරින්න දැනු සම්භාරයක් ඒ වගේම අපේ දේශනය සමග සම්බන්ධ වුණු සමාජිකයන්ට තිබුණු ප්‍රශ්නවලට පිළිතුරු රාශියක් ඔබතුමිය ලබා දුන්නා. ඔබතුමියට බෙහෙවින්ම ස්තුතිවන්ත වෙනවා. අද අපිත් එක්ක එකතු වෙලා මේ විදිහට ඔබගේ දැනුමෙන් බිඳක් බෙදා හදා ගන්නට එකතු වෙන පිළිබඳව. ඉතින් අද දවසට අපොකැලිප්ස් දේශනමාලාවේ සිව්වන දේශනය කටයුතු මේ ආකාරයෙන් නිමවට පත් වෙනවා. ලබන මාසයේදී මෙවන් වැදගත් ඒ වගේම තාරකා විද්‍යා ක්ෂේත්‍රයේ තවත් නවමානයක් පිළිබඳ තොරතුරු සොයන ඔබ වෙනුවෙන් දීගැහැරෙන තවත් අපොකැලිප්ස් දේශනමාලාවේ
එක් දිගහැරුමක් සමගින් එකතු වන්නට කේසුත් තාරකා විද්‍යා සංගමය ලෙස අප සෝදානම්. ඉතින් අප සමග දිගටම රැඳී සිටින ලෙස ආරාධනා කරන අපගේ නිල අපකලිප්ත වත්සත් සමූහය සමග එකතු වෙලා අපට හැකියාව තිබෙනවා ඉදිරියේදී අප මේ ආකාරයෙන් පවත්වන දේශන මාලාවන් පිළිබඳ යාවත් කාලින තොරතුරු එතනින් දැනගන්නට. ඉතින් දිගටම අප සමග සම්බන්ධ වී සිටින ලෙසට ආරාධනා කරමින් මෙසේ අද දවසට කටයුතු නිමා කරනවා. නැවතත් අද බෙහෙම ස්තුතිවන්ත වෙනවා තාරකා විද්‍යාඥ කවින්දි සිල්වා ඔබතුමියට අද අපත් සමග එකතු වෙලා මේ ආකාරයෙන් තාරකා විද්‍යාව හා සම්බන්ධ තොරතුරු රාශියක් අප සමග බෙදා ගැනීම සම්බන්ධයෙන්. ඉතින් අදට එසේනම් මේ කටයුතු මෙසේ නිමා කරනවා. නැවතත් හමු වෙමු ලබන මාසයේදී අපොකැලිප්ස් දේශන මාලාවේ තවත් එක් දේශනයක් සමගින්. එසේනම් ඔබ සියලු දෙනාට සුබ රාත්‍රියක් වගේම ජයග්‍රාහී අනාගතයක් වේවා කියා ප්‍රාර්ථනා කරනවා. ඔබ සියලු දෙනාට සුබ රාත්‍රියක්.